Min Herren, lassen Sie Michigan hut über etwas sprechen, das die meisten Männer, trotz länger Beziehungen, niemals vollends begreifen. Berührung ist weitaus mehr als nur ein Oders bei mechanisch Bewegungen. Es geht nicht Technik. Es geht nicht Schnelligkeit schon gar nicht das Erreichen eines kurzfristigen Ziels. Es geht darum, Jeans subtlen Bereich der weiblichen Körper zu verstehen, die tief emotionelle Reaktionen auslösen können, oft lang beaver überhaupt ein erste physische Reaktion sichtbar wird. Die Realität ist ernüchternd, die meisten Männer kennen wir bei oder drei dieser Stellen, wenn überhaupt. Ich habe über 20 Jahre als Beziehungspsychologin gearbeitet Paar in Jede nur erdbaren Lebensphase begleitet, von der Berufsständen erst 10 Verliebtheit bis hin zu hen, die seit 5 Jahrzehnten bestechen. Hut mochte ich Ihnen das often bären, von dem ich wünscht, dass jeder Mann es von Anfang an verstanden hat. Hier gibt es kein Beschönigung, kein hohlen Theorien kein Lernversprechen. Nur das, was die Verstehung, die Neurowissenschaft die echt Lebenserfahrung immer wieder bestätigt haben. Sind Sie bereit für eine ehrliche Frage? Wissen Sie wirklich, wo wie eine Frau berührt worden mochte? Mean, ich sprech nicht von den offensichtlichen Zonen, und die jeder Mann sofort denkt. Ich sprech von den Orten, die ihr Ziel wecken, von den Gesten, die das Gefühl geben, zutiefst verstanden zu werden, noch beaver Körper chemisch antwortet. In meiner Praxis erlebe ich oft folgendes Szenario, Männer sagen mir voller Überzeugung, ich kenn min Partnerin in auswendig, doch wenn ich ihnen dies spezifisch Frage stelle, folgt meist ein langes Schweigen. Warum? Weil es ihnen jemand richtig erklärt hat. Es gibt kein Handbuch für diese Art von Intimität. Frauen, selbst wenn dies Sehnsucht tief in sich tragen, kommunizieren oft nicht direkt mit Worten. Stattdessen nutzt den ein leiser Sprache. Die Körperhaltung, den Blickkontakt wenn sich sein die meisten Männer schlichtweg übersehen. Hut wird ich sie durch 7 entschieden Schlüsseln führen. Doch behalten Sie eins im Hinterkopf, dies sind nicht einfach nur physisch pumpt auf einer Landkarte. Es sind emotionale Tore. Wenn Sie lernen, dies Tore zu erkennen was noch wichtiger ist, wie Sie sich in hören müssen, kann sich die Reaktion Ihrer Partnerin dramatisch verändern. Ihr Hand können aufhören, nur wirklich zu sein. Sie können zu einer Sprache der Verbindung werden, zu einem Weg, versorgt Sicherheit und ein einziges Wort zu kommunizieren. Hashtag das Fundament. Sicherheit vorvernugen noch bei Jahrzehnten Arbeit Paaren kehrt ein Muster immer wieder zurück. Die meisten Männer verlassen sich rein auf ihren Instinkt. Sie gehen davon aus, dass das Berühren der Richtigen pumpt es automatisch Vernugen auslöst. Aber für Frauen beginnt Vernugen nicht mechanisch. Es beginnt emotionaler Sicherheit. Viele Männer glauben aufrichtig, werden alles richtig machen. Doch aus der Perspektive der Frau fühlt sich die Berührung oft einseitig oder gar gehetzt. Haben Sie sich jemals gefragt, warum nicht mehr so reagiert wie früher? Warum Ihre Reaktionen im Lauf der Jahr cooler oder distanzierter wirken? Die Antwort ist simpel. Das, was Männer oft als selbstverständlich voraussetzen, lässt bei Frauen selten echt Emotionen aus Frauen reagieren auf Absicht, Bewusstsein die Präsenz. Wenn eine Frau ihrem gesamten Wesen spürt, dass sie wirklich in diesem Moment bei ihr sind, dass sie sich aufrichtig ihr Wohlbefinden kümmern, dann folgt ihr Körper ganz von allein. Frauen buchstabieren ihr Bedürfnis selten aus, sie sehen es. Ein Patientin sagt einmal zu mir, berühr Michigan nicht, nur Michigan zu berühren. Lass Michigan zuerst fühlen, dass du wirklich du bist. Dieser Satz ist das Herzstück dessen, was so viele Frauen empfinden. Es geht nicht den Hautkontakt in sich. Es geht darum, zuerst die psychologisch zu öffnen.
Die Sieben Tor zur emotionalen Welt. Zone 1. Die Hand worden oft unterschätzt. Doch sie sind direkt mit der emotionalen Welt einer Frau verwoben. Sie langsam zuhalten, die Finger samt nachzufahren oder einen behutsamen Druck auf die Handfläche ausüben, ist eine Form der Anerkennung. Diese kleinen Gesten lassen sich gesehen fühlen. Die auch noch Jahrzehnten nach Händchen halten, haben eine stabilere emotionale Bindung. Handkontakt setzt Oxytocin frei, das Hormon des Vertrauens. Aber Vorsicht, Nachlässigkeit kann hier alles ruinieren. Kalt, rau oder achtlos Hands sind denn sofort das Signal von Desinteresse. Gepflegt, warm Hand hingen laden zur Intimität ein. Zone 2. Der Nacken direkt am Herrensatz sammeln sich auf Spanningen en, der sich gar nicht bewusst ist. Ein langsam, samt Berührungen dieser Stelle, ohne Wort, ohne Forderung, hilft dem Körper loslassen. Hier geht nicht Erregung, sondern Trost und tiefes Vertrauen. Ich erinnere Michigan an einen Mann in die 50, dessen emotional Start war. Eins Abends legt einfach wortlos seine Hand in den Nacken seiner Frau, während aus dem Fenster starrt. Sie hat mit tief dreht sich zu ihm. Dies klein Gest auf nicht Kanali, die jahrelang verstoppt waren. Zone 3. Der Rücken der Bereich zwischen Taya und Haft kommunisiert Stabilität. Wenn Sie Hand dort samt auflegen, ohne festzuhalten oder zu bedrängen, sagen Sie, ich bin hier. Du bist sicher und du bist frei. Das funktioniert besonders gut in Alltagssituationen, beim gemeinsamen Katzen oder einer Umarmung von hinten am Morgen. Es ist ein Signal der Rückhalts. Zone 4. Hinter dem or die Kieferleine dies Zone ist hochempfindlich nur zugänglich, wenn bereits tiefes Vertrauen besteht. Samt warm, kein Druck ist hier der Schlüssel. Eine Frau erzählt mir, dass eine Berührung hier nicht unbedingt physisch erregt, aber fühlt sich dadurch zuerst wertgeschätzt. Für viele Frauen kommt das Gefühl der Wertschätzung lang vor dem gentlichen Verlangen. Zone 5. Zwischen den Schulterblättern dieser Bereich wird oft völlig ignoriert. Psychologisch gesehen ist dies ein Ort, den selbst nicht sehen oder erreichen kann, ein Ort der Verletzlichkeit. Ein schützend Hand dort beruhigt das Nervensystem, senkt den Puls und lässt den Verstand zur Ruhe kommen. Es ist ein nicht sexuell Berührung, die gerade deshalb so madig ist, weil uneigennützig Versorge ausdrückt. Zone 6. Die Innenseiten der Oberschenkel hier ist Klarheit gewitten. Dies ist eine Timezone, aber sollte als Übergangsbereich verstanden werden. Es ist nah, aber respektvoll. Wenn man sich hier langsam und achtsam hört, signalisiert es, ich bin dir nah, aber ich achte dein Tempo. Viele Männer überspringen diesen Schritt und wundern sich, warum das emotionale Vertrauen auf halber Strecke verloren geht. Zone 7. Der Unterbot rundum den Bauchnabel dies ist für viele Männer die größte Belastung. Dieser Bereich ist der Schnittpunkt zwischen Instinkt und Emotion. Verlangt nach absoluter Aufrichtigkeit. Wenn Sie Ihr Hand hier langsam und warm auflegen, als würden Sie etwas Kostbares halten, Sie in Ihr Welt. Es ist ein Vertrauensbeweis, der weit über das körperliche hinausgeht. Die Sprache der Präsenz. Diese Zonen funktionieren deshalb so gut, weil Frauen auf Berührung über emotional und neurologisch Bahnen reagieren. Diode ist dort extrem sensibel, und sanfter Kontakt flutet das System mit Oxytocin. Die Stellen sind kein Napfi, die man drückt, ein Function auszulösen. Sie sind Sensoren, die signalisieren, du bist hier sicher. Der praktische Ansatz für sie ist denkbar einfach, erfordert aber Disziplin, werden sie langsamer, achten sie auf ihre Reaktion.
Nutzen sie dies Berührungen nicht als Vorspiel, sondern als Teil ihres gemeinsamen Lebens. Sehen sie beständig und bleiben sie geistig wohlpräsent. Wenn ein Mann lernt, mit seinen Händen genauso gut zuzuhören wie mit seinen Ohren, verbessert nicht nur das Vergnügen seiner Partnerin, festigt das Gesamtfundament der Beziehung. Frauen bemerken jede Nuance. Ein tiefes Ausatmen, ein Entspanning der Schultern, ein leises Lächeln, das sind die Antworten, nach denen sie suchen sollten. Es ist ein lautlos Unterhaltung, ein Dialog durch Präsenz. Hashtag ein neuer Rhythmus für ihr Beziehung treten, war einen Schritt zurück. Intimität ist kein Ziel, das man erreicht. Es ist ein Weg, den man gemeinsam geht. Männer denken oft in Aktionen oder Zügen. Aber für Frauen beginnt die Riesling vor dem Ziel. Sie beginnt bei der Gewissheit, dass sie wirklich gesehen werden. Indem sie die 7 Zonen mit Aufrichtigkeit, Geduld und Sorgfalt erkunden, kommunizieren sie mehr als 1000 Wort. Berührung wird zu einer Sprachvokabeln, in der just sagt, ich bin hier. Ich respektiere dich. Du bist wichtig. Dies ist der Grund, warum dies Art der Verbindung meistern, von einer tieferen Nähe und einem erneuerten Band berichten, selbst nach Jahrzehnten. Die Wissenschaft ist eindeutig, Vertrauen und emotional Offenheit werden nicht durch Technik allein ausgelöst, sondern durch die Absicht hinter der Berührung. Frauen fühlen das in der kleinsten Pause ihres Atems oder in der Art, wie sie sich inszenieren, ohne etwas zu verdrehen. Diese Zonen sind keine Abkürzungen. Sie sind Türen zu einer echten, emotionalen Präsenz. Und die wichtigste Wahrheit zum Schluss. Es ist nicht zu spät, damit anzufangen. Selbst ein sich bewusst, aufmerksam Berührung kann die Energie einer festgefahrenen Beziehung verschieben. Sie kann Kanäle der vertrauensoffenen und eine emotionale Intimität entfachen, die vielleicht jahrelang geschlummert hat. Wenn ein Mann lernt, einer Frau mit erforscht, Aufmerksamkeit und echter Fürsorge zu begegnen, berührt nicht nur einen Körper, berührt hers, ihren Verstand und ihr Ziel. Das ist die Essenz wahrer Verbindung. Und sie ist weitaus mächtiger und dauerhafter als alles, was das rein physisch jemals erreichen konnte. Nehmen Sie dieses Wissen mit. Üben Sie es mit Absicht. Beobachten Sie, wie Ihr Präsenz, Ihr Geduld und Ihr Berührung nicht nur Ihr Reaktion, sondern den gesamten Rhythmus Ihrer Beziehung transformieren. Der Pfad zur Nähe ist nicht kompliziert, aber verlangt nach Wachheit und der Bereitschaft, sie wirklich zu sehen. Wenn Sie das tun, erschaffen Sie nicht nur flüchtige Momente, sondern eine lebenslange Verbindung. Bleiben Sie achtsam. Bleiben Sie aufrichtig. Ihr Partnerin wird den Unterschied spüren, nach wie Sie das erste Wort gesprochen haben.